lokovela yorwa awara ya vhutahe ndi tshila tshifhinga tsha mbekanyamushumo yavho ya Maambiwa. Nne ndi pfi Alithe Meli athi ndothe sanga misi ndi na tshanduko ligege. Nda ali ndo mutanganedziwa. Nne ndi kutanganedza afhu kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa pano ndoni za khasho za Airline Park ari be rothe ari dzedzo ubyo swika awara ya vhufumi. Mathina ri musi ri sathu bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ri tama u vha ḓivhadza mbudziso ya ṋamusi. Tshandu mbudziso ya ṋamusi i ri mini? Mbudziso ya ṋamusi ya pfisa vhuṱungu nyana. Zwito zwa mabulayo a vhana nga vho mme avho zwi khou vhonala zwi tshi khou bvela phanḓa. Vhone vha vhona unga zwi khou itiswa nga mini? Mathina vha tshi ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu la Facebook na la X kha SABC Mafhungo. Ngeno nomboro dzashu hu 063 602 6553. Of course it's not safe. There have been a prison break before. That was also not safe. Right now the fire, we don't know what's going to happen. Khatho dza mafhungo vha tshumelo dza zwiwo zwa masipala wa Makhado vho khwaṱhisedza uri ho ṱaha mulilo dzhele ya kutama senthumule vhuponi ha Lavhutanu vundu la Limpopo fhedzi mulilo uyo wo kona u langulwa. Khonani ya Senzo Meiwa ane a vha Tumelo Madlala o sumba muhumbulelwa wa vhuvhili Bongani Ntanzi sa muṅwe wa vhathu we a vha hone nga ngomu nḓuni musi mutambi wa bola a tshi thuntshiwa a vhulawa. Vha tshumelo dza zwiwo zwa masipala wa Makhado vho khwaṱhisedza uri hu na mulilo une wa khou duga dzhele ya kutama senthumule Lavhutanu Limpopo. Dzhele iyi ya muvhuso na khamphani ya private i dzula vhafariwa vhane vha fhira zwigidi zwiraru. Zwidodombedzwa a zwi tou bvela khagala tshoṱhe nahone tshivhangi tsha mulilo a tshi athu ḓivhea. Tshifanyiso tshi tsha wanala u bva kha muraḓo wa tshitshavha tsho sumbedza buluvhutsi hu na vhalindi vho imaho nga nnḓa ha tshifhaṱo. Dzhele iyo fhaṱiwa nga ṅwaha wa 2022. If you could just see, just behind the first fence that we're at, there's a second fence. You can actually see a fire truck that's driving in. It's going towards where the fire is. I think this is the third one that I've counted in. There's also been numerous police cars as well that are going into the prison. But I think also just trying to find out from people that we have tried to speak to as to what could the issue possibly be. We have been made to understand that apparently some prisoners have been complaining. There were some issues there in terms of prisoners complaining, but obviously would have to wait for correctional services to, confirm that as to exactly what was the cause of this fire. But I mean, you can see the smoke as you drive into Lavhutanu, about a kilometer or two from Lavhutanu, you can actually see the smoke coming out. We can see open flames even right now. I suppose firefighters trying to deal with that particular fire that has started in those particular part of that that particular part of the prison. But we are going to try and actually find out what exactly is it that is going on here. But you can even see from this part of the prison where we are, there's residents that have also come to watch what is it that is happening there, because it's not too far from a residential area here. There's some houses a few meters away from the prison, so it's created quite spectators traffic in terms of what is it that is going on here at this particular prison. We're not really sure as to have prisoners been moved from the facility. However, what I did see as we were driving into Lavhutanu earlier on, I saw about 3 ambulances hurrying off in the opposite direction on the N1. I'm assuming going towards that Butlokwa area as well as Polokwane. So as to whether those people in the ambulances, if it's patients or that have come from this particular prison, that is also another thing that we're going to have to ask as soon as we can get somebody that will confirm to us what is it that is taking place here, what has transpired, have there been any injuries or anything of the like. But I also did see some ambulances within this property as we drove in. Lingopfunge kheli vadzangano la SACP vo itela vali horla ANC
khuelo ya uri vha katele mahoro ane vha ledzana nao musi vha tshi dzhia tsheo dza ndeme dzi kwamaho muvhuso. Muṅwali Jenerala wa SABC Vho Paila vho sumbedzisa uri vha ANC vha ita zwa u thudzela kule mahoro maledzani zwi tshi ḓa kha mafhungo a kwamaho zwa muvhuso. Izwi vho zwi amba musi vha kha vhuṱambo ha u pembelela miṅwaha ya ḓana na mbili ya ḽihorofala Marikana tsini na Rustenburg vunḓuni ḽa North West. They have invited business to a special engagement. They did not even talk to us in the alliance. They did not even go to Medlec. COSATU is complaining it is left out from this engagement. We have been left out from this engagement. What is the engagement about? Energy security, logistics in the country. The core of South Africa's economy is being debated by a government with capital without the involvement of its allies. We must accept the outcome of that irrespective of whether we're involved or not. That's not a way to handle the alliance. We need our unity. I don't know if people notice this. Apartheid parties and Bandustan parties are regrouping, and they have only one objective: to remove the ANC from power. And that is not the ANC, it's this alliance that must be removed from power. Ri tshi khou bvela phanḓa muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vho ita khuwelelo kha vhalambedzi na zwiimiswa zwa mitambo uri vha lambedze mitambo ya vhafumakadzi. Kha ḽiṅwalo ḽavho ḽa vhege nga vhege kha lushaka vho khoḓa vhatambi vhane vha khou shuma zwavhuḓi kha mitambo yo yaho nga u fhambana vha vhafumakadzi. Vho khoḓa kutambele kwa Banyana kha tshiphuga tsha ḽifhasi tsha bola ya milenzhe ya vhafumakadzi na dzi Proteas kha kutambele kwavho kwavhuḓi kha tshiphuga tsha ḽifhasi tsha netball na thimu ya cricket ya vhafumakadzi vhe vha swikelela u tamba kha tshiphuga tsha ḽifhasi tsha cricket tsha T20. Phanḓa ha ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhafumakadzi, Vho Ramaphosa vha ri a zwi takadzi uri vhafumakadzi vha kha ḓiwana masheleni a fhasi musi vha tshi vhambedzwa na vhanna. He vha ri miholo i tea u lingana kha mishumo ino fana. Vha ri izwi ndi iṅwe ya mbetshelwa dza ndeme dza ndinganyo ya mbeu. It's the two unsung heroes for the Khonani ya Senzo Meyiwa ane abatumelo madlala o sumba muhumbulelwa wa vhuvhili vhongani ntanzi sa muṅwe wa vhathu we avha a hone nga ngomu nḓuni musi mutambi wa bola a tshi thuntshiwa a vhulawa. Madlala one ya tshifanyiso tsha muhumbulo tsha nḓila ye zwigevhenga zwivhili zwa dzhena ngayo nḓuni ya Hakhumalo. Muṅwe wa vhanna avho we avha o fara tshigidi o vha a tshi khou ṱoḓa ṱhingo khwalwa na tshelede. Madlala o sumbedza u kwamea musi a tshi khou ṱalutshedza nḓila ya wana Meyiwa o lala ngayo fhasi. Uyu ndi ṱhanzi ya vhuraru we avha a nga ngomu nḓuni musi we avha mukaputeni wa Bafana Bafana a tshi vhulawa. Zwi tshi khou tevhela vhuṱanzi ha Sandile Khumalo na Mthokozisi Thwala. Vhanna vhaṱanu vha kha tsengo ya bulayo ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi nga ṅwaha wa 2024. While we were seated like that, after a short while, a person appeared from the door that has got direct access into the dining room. That person was having a firearm in his hand. He had the dreadlocks on the head and was also wearing a hat. One thing that he actually wanted was the phones and the money with a wielded firearm and the big eyes, or widened eyes. Ale ri khou ṱuwa kwa maragani zwino ri tshi vhuya ri khou lavhelesa zwifhio? Tshandu ri tshi vhuya maragani ri ḓovha ri khou lavhelesa fhungo ḽa u ḓivhonadza khothe ha Thabo Bester. Ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Zwino ri bvela phanḓa na ṱhoho dza mafhungo namusi. Zwa zwino ri tshi khou bvela phanḓa na ḽia fhungo ḽe ra ri tshi khou amba ngaḽo ri sathu ya maragani ḽa Thabo Bester. Muhumbulelwa wa mulandu wa bulayo na u tshipa Vho Thabo Bester khathihi na mufunwa wavho Dokotela Nandipha Magudumana vha khou lavhelelwa uri vha swike khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Bloemfontein nga ḽavhuvhili. Kha zwifhinga zwo fhiraho avha vhavhili vho ḓivhonadza khothe nga u shumisa tshumelo dza online. Vhaṅwe vhahumbulelwa vhoṱhe vho farelwaho zwine vha khou humbulelwa uri vho thusedza kha u ṋenga dzhele Thabo Bester navho vha khou ḓo vhuyelela khothe.
For the short end of the story, the matter basically is going to be postponed for further investigation, depending on how far the state is with the investigations, or whether they will be adding or arresting another accused. We don't know, but basically it's going to be postponed for further investigations again. Mafhungo a tevhelaho a tatisa kha Bambilu Thethe. Mapholisa a vundu la Eastern Cape vha khou ṱoḓisa tshiwo tsha bulayo ḽa muṱa vhuponi ha Butterworth. Hu khou humbulelwa uri mme wa vhana vhararu o vhulaya vhana vhawe vhararu na vhasidzana phanḓa ha musi a tshi ḓivhulaha. Muambeli wa mapholisa Colonel Priscilla Naidu vha ri mudzulatsini o wana mufumakadzi wa miṅwaha ya 30 vho ngeka buso vho nembelela randavhulani nga matsheloni a swondaha. Vhana vha uyo mufumakadzi vhavhili vho wanala nṱha ha mbete ngeno musidzananyana wa miṅwaha ya 14 o wanala o ṱhavhiwa kha mukulo. Ndifonelwe izolo ekuseni ngo-7 kutsetse ongunyana kabhuti. Wathi apha ubongeka uzixhomile. Wathi sogqiba uzixhoma wabulala abantwana bakhe bobathathu. Mna xa ndicinga ngoba ebemane efonela le ntombazana yam encinci ilasibhoni yam uba unamatyala abantu uboleka imali zabantu. Nasevenkileni lokuthathwa kuyo ukutya ukhona umntana owandithumelela imessage esithi ubongeka wamcela uba amthathele ukutya evenkileni kwenza i-940 ngoku akayibhatali loo mali. Uthi imali ithathwe nguSef. Kukho into engenayo apha elalini engumbutho, andiyazi nazange ndingene, enguSef eboleka abantu imali. So lo Sef lo nguye obemane ethatha imali yakhe yonke ye-grant. Ri tshi khou bvela phanḓa, mbudziso ya ṋamusi ndi ya uri zwiito zwa mabulayo a vhana nga vhome avho zwi khou vhonala zwi tshi khou bvela phanḓa. Vhone vha vhona unga zwi khou itisiwa nga mini. Zwa zwino ri khou lavhelesa vhupfiwa havho he vha ri rumela nga WhatsApp. Nṋe ndi vhona a si mafhungo avhuḓi na luthihi, ngori ra tou sedzesa ḓuvha na ḓuvha hu khou vhulayawa vhana vha sina mulandu. Uri hezwi zwithu zwi fhungudzee, muvhuso wa fhano a u shandukise mulayo uri ane a waniwa mulandu o vhulaya ṅwana wawe kha ṋewe tshigwevho tshine a ḓo dzula vhudzhele na ene vhutshilo hawe hoṱhe. Nṋe ndi ri ayo a tou vha mafhungo a vhaisaho vhukuma, naho vhomme vhanzhi vha tshi khou ṱangana na mitsiko ine vha khou ṱangana nayo. Zwi khou itiswa nga yone mitsiko ngauri vha khou balelwa u wana vhathu vhane vha nga vha thusa. Vho ṱangana na vhaḽevhuli vhane vha mudawa tsha kumalo kwawo. Nṋe ndi vhona zwivhangi zwa hone zwi dzikhakhathi dza muṱani hune munna na mufumakadzi a vha tsha pfana. Muṅwe wa vhombulo ndi khwine a vhulaye ṅwana u munyelisa wa munna ndandu. Zwa zwino kha ri fhirele phanḓa kha u lavhelesa vhupfiwa havho he vha ri rumela nga Facebook kha siaṱari ḽashu ḽa SABC Mafhungo. Ri tshi khou sedza vhupfiwa ha u thoma vhune ha khou bva kha Lilian uri nṋe ndi vhona zwi tshi khou vhangwa nga vhathu vha tshinnani vhane vha khou tshila navho nga u vha kolela na nyambo dzi si dzavhuḓi. Ndi vhupfiwa vhune ha khou bva kha Lilian. Ri tshi khou bvela phanḓa ri khou sedza vhupfiwa vhune ha khou bva kha Marcus u bva ngei Soshanguve uri ndi mafhungo a si avhuḓi na luthihi zwine zwa vhangiwa nga vhushayi. Ndi vhona unga ha wanaleya vhathusa lushaka mivhunduni dzi social workers zwi ḓo thivhela mabulayo a vhana. Ri tshi khou fhirela phanḓa ri tshi khou pfha vhupfiwa vhune ha khou bva kha Mudodobe u bva ngei Folovodwe uri ndi maitele a si avhuḓi na luthihi. Ndi vhona unga vhomme a vha khou tshila fhasi ha mutsiko. Vhaḓivhi vha muhumbulo kha vha ambe navho musi vha tshe zwibadela kana dzi clinic hune vha beba hone. Ndi u bva ngei Folovodwe. Ri tshi khou sedza thina ndavha uri u bva ngei Makonde uri nṋe ndi vhona a si mafhungo avhuḓi o vhulaya vhana. Muvhuso a u shandukise mulayo, ano waniwa mulandu a vhulaye na ene a pfiswe vhuṱungu a gwevhiwe kana vhutshilo hawe hoṱhe. Ri tshi khou bvela phanḓa ri ḓo tama u livhuwa vhupfiwa he vha ri rumela hone nga Facebook. Zwa zwino kha ri livhe kha tshandu ri pfe zwa uri o ri farela zwifhio.
Ndolivo nga maanḓa Ali ndi vhupfiwa une khou bva kha vhaṱaleli vhashu ri khou pfa ri tshi ḓi hudza nga maanḓa ngauri na vhaṱaleli vhane vha vho ri vha na ndavha na riṋe. Zwino ri khou ya kha mueni washu ane a vha vho Muletedzi Ramano vhane vha bva kha tshiimiswa tsha u lwa na u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Vha na tshiimiswa tsha u lwela pfanelo dza vhafumakadzi tshine ri tshi ḓivha sa Thoho Women Support Group tshine zwa zwino tsho shanduka dzina tshi vho pfi South African Disability and Victim Empowerment tshe vha tshi rwela ṱari nga uno ṅwedzi wa vhafumakadzi. Ri khou vha ṱanganedza vha Muletedzi kha Maambiwa fhano kha DTT. Ndi mini tsho vha ṱuṱuwedzaho u vula ḽiṅwe davhi ḽa tshiimiswa itshi nahone ndi ngani vho shandukisa dzina? Lokovela mwashi na vhathetshelesi uitani. Ri hone ri vhusa ngeyo. Hai, ndi hone. Ndi a ri thome nga u amba ngelo ndi dzangano ḽe vha ḽi kana tshiimiswa tshine vho ri vha natsho zwino. Ndi ngani vho tshi thoma na uri ndi ngani vho shandukisa dzina? Kha musi ndi tou nga muthethe muthihi hetshinoni tshiimiswa ri tshi thoma ndo tshi thoma ndo laedzwa nga vhuṱungu vhune nda khou vhona vhune vhafumakadzi vha khou tshimbila khaho ngauri ri tshi thoma wo tou thoma u tshi tou vha phindulo ya ṱhoḓetikedzwa na fuḽakani. Zwo thoma nga murahu musi tshetsheḽa tshifhinga tsha musi vhana vha tshi khou tswiwa muhashi na vhathetshelesi ḓuvha ḽa hone ro vha ri tou bva zwavhuḓi ri vhafumakadzi ro ḓivhudza uri kha ri tou bvaho ngauri ndi kale vhathu vha vho valelwa ndi musi hu kha ḓivha na hezwiḽa zwa maga a ndatiso a u tshimbila. Ndi henengei zwezwi ri tshi khou ḽa ro takala muhumbulo wa sokou ḓa wa sokou wa fhira wa ri zwezwi ri tshi khou ḽa ro takala hu nga ḓivha hu na muṅwe mufumakadzi zwa zwino o dzulaho o no khou lila o tsweliwaho ṅwana. Hu nga ḓivha hu na mufumakadzi zwa zwino o dzulaho o tou lindaho vhana vhawe uri vha vhuye nga tshifhinga ḓe tshikoloni. Houḽa muhumbulo u tshi ḓa kha nṋe wa mbo ḓi nṱuwisela dakalo wa mbo ḓi ri kha nṋe Muletedzi khezwi u sa thomi tshiimiswa na henevha vhafumakadzi vhane wa vha navho ro vha ri na vhafumakadzi vho no swika vho no paḓa furaru. Khezwi u sa thomi tshiimiswa na henevha vhafumakadzi nda mbo ḓi u ṱahisa hoyo muhumbulo nga ngoho vhaṅwe vha mbo ḓi u renga vhaṅwe vha ri hai riṋe a ri nga zwikoni u bva hanefho ra mbo ḓi thoma u tshimbila ri tshi ya miḓini ine hu pfhi hafha ho tswiwa ṅwana ha ngo wanala hu pfhi hafha ho tswiwa ṅwana a vhuya hu pfhi hafha ho tswiwa ṅwana o wanala o lovha ra tshimbila na heyo miḓi ra vhona kha tshiimiswa tshashu ri vhona uri hu na vhashumela vhapo ri vhona uri hu na vhafunzi vhathu vhane musi ro swika hafho muḓini ngauri ro vha ri tshi khou tou endela miḓi vhathu vhane ra ḓo ro swika hafho muḓini vha ḓo swikisa shothodzo zwenezwo ri tshi khou ḓi ḽi anḓadza ngorali ra wana uri ri khou kona u swikelela na fhethu ho no nga zwikoloni ngauri ro vha tshi zwi vhona uri havha vhana kha ri vha tevhele na zwikoloni ri yo vha vhofholola mimuya zwenezwo ri zwikoloni ra wana ri tshi khou gwa ra swika vhudzivha na midzini ya dzi thaidzo dziṅwe dzine a dzi tshanga hedzo dze ra vha ri dzi sedza dzo tswiwa ha vhana thaidzo dzine vha wana ṅwana a tshi khou vha vhudza uri nṋe zwino ndi zwino ndo rali vha tshi khou mbona ndo rali ndi vho tou balelwa na u vhala ngauri miyanga na khotsi yanga vha dzula vha tshi khou semana vhusiku hoṱhe khotsi yanga vha rwa miyanga vha rwa khotsi yanga nga faiduku ndi uri vha wana hezwiḽa zwithu zwo ṱanganana ha swikelela hune nga kha ṅwana ri a swika muṱani ra swika muṱani vha wana ri tshi khou vhuyedzedzanya havhaḽa vhathu vhane vha tea u tou rumeliwa kha vhashumela vhapo ra vha rumela vho no ṱoḓa vhaḓivhi vha muhumbulo ra vha rumela. Vho Muletedzi nga u tou shaya tshifhinga ri nga pfukela phanḓa kha mbudziso i tevhelaho kanzhi ri pfa hu tshi pfi vhafumakadzi ndi vhone vha tambudziwa nga vhathu vha vhanna fhedzi zwino ri khou wana uri mini hu khou pfala uri hu na vhafumakadzi vhane vhaṅwe vha khou tambudza vhana vhavho vhaṅwe vha khou vhulaha vhana vhavho vha vhona nga ezwi zwithu zwi vhangwa nga mini? Ndi zwa vhukuma zwezwo ri tshi khou vula ro vha ri na vha tshipholisa ro i wana heyo milandu riṋe kha tshenzhemo yashu tshe tshiimiswa tsha vula ri na milandu miraru ine ro vha ri tshi khou shumana nayo ya musi vhomme vho vhulaya vhana hoyu muṅwe ro tou muponyisa hoyu muṅwe o vha a ṅwana muṱuku a ṅwana wa tshikolo zwa itiswa ngauri o vha a tshi khou dzhena kha vhushaka ha lufuno na hoyu muthu a ri kha hovhu vhushaka nṋe ndi ḓo ni funa imi ni si na ṅwana ngauri imi ni tshe muṱuku zwa kombetshedzea uri houḽani ṅwana a dzhenelele a dzheniwe nga lufuno thi ḓivhi ndi lufuno ro itisaho hani u swikela hune a vho somba ṅwana a tou lovha wo vha mulandu we ra tshimbila nawo u swikela ri tshi vhona uri u a thusiwa na miya ṅwana lwa muhumbulo ra vhona uri na khotsi ya ṅwana u a thusiwa lwa muhumbulo ṅwaha vhuvhili ndi nga murahu ha musi miya ṅwana na khotsi ya ṅwana vha tshi khou lwa khotsi ya ṅwana vha tshi khou vhela uri ni na vhana vha vhasidzana fhedzi nṋe ndi khou ṱoḓa ṅwana wa mutukana miya ṅwana vha dzhenwa nga vengo ngauri khotsi ya ṅwana vha mbo ḓi tshinya muṅwe a vha na mutukana vha vhaisala lwe houḽa ṅwana vha murwa vha mu mumbulisa na fhasi vha murwa lwe ṅwana a ṱuwa
hoyu wa vhuraru we ra mupfulusa ndi musi miawe vha vha no to renga poison vha to ṅwalela muṅwe mulaedza waro hoyu ṅwana ndi khou muvenga lune nṋe na khotsi yawe ri khou vhengana lune ndi khou funa ngauri u fanesa na khotsi yawe ndi mu fhirisa shangoni na zwino ndo renga mushonga ra mbo ḓi ṱavhanya ra swika hangeini muḓini ra swika ra vhofholola miawe mbilu ra amba navho vha mbo ḓi zwi pfa vha zwi ṱanganedza ṅwana mara ra thoma ra mutsirisa nyana ṅwana lwa tshifhinga nyana tshiṱuku uri miawe vha thome vha fhole ndi hezwo zwithu zwine zwi a ita kha vhafumakadzi vhaṅwe vha itiswa ngauri vha na vhulwadze ha muhumbulo mulashi na vhathetshelesi vhane tshiṅwe tshifhinga vha ya vha sa zwi ḓivhi uri vha na vhulwadze ha muhumbulo vhulwadze ha muhumbulo zwi tshi ḓa kha u beba zwi a vusana hezwi ni tshi yo beba na dzi pain hedzi ni tshi vhona muthu muswa ane ani muḓivhi vhutshiloni yanu ni na vhulwadze ha muhumbulo vhune ani vhuḓivhi ni tshi sedza ni ya ḓiri ni tshi vhona nga ndi ṅwana masina muthu a tshi sedza u khou vhona nowa masina ndi ṅwana hezwi a tshi rwa a tshi pfha nga u khou rwa nowa kha findi masina u khou rwa Vhoramano nga u to shaya tshifhinga a to fhedzisa nga mulaedza une wa vha nawo kha vhafumakadzi sa izwi huṅwe zwa vhafumakadzi mulaedza une nda nga ri vhafumakadzi kha vha dzhene khawo ndi zwa uri vhafumakadzi kha ri ṱhogomelani zwa zwino rine ro vula davhi ya ngeni nzhelele zwa zwino ri na mbidzo yo ya mashamba ri khou yo vula davhi ya mashamba hanefho hune vha vha hone kha vha ri vhidzelele ri ḓe ri vule davhi ngauri rine ro rali a ri nga koni u tou swika hoṱhe mara vhone vha hone vha nga kona u phulusa muṅwe mufumakadzi vhafumakadzi kha ri takuleni ngauri ndi rine vhane ra dzulela u ndondomedzana ndi rine vhane ra vhaisana u fhira vhathu vha vhanna vhafumakadzi kha ri ḓivhe futhi ri ṱhogomele na havha vhathu vha vhanna uri matshelo vha vhe vhone vho ṱhogomela vha sere vhulai u fumifhana Vhoramano ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha madekwana a vhuḓi ro livhuwa zwa zwino ri livha kha ale ri pfe uri o ri farela zwifhio ndo livhuwa Tshandu ri tshi khou bvela phanḓa vhaofisiri vha muhasho wa zwa pfunzo ngei Gauteng vha ri vha tshe vho lindela ṱhoḓisiso dza tshoḽaho mufu kha mugudiswa wa grade ya vhuṱahe wa tshikolo tsha sekondari ya Queens i re ngei Johannesburg we a ri sia nga Musumbuluwo wo fhelaho Brian Ndlovu o lovha nga murahu ha u tambudziwa nga vhagudiswa ngaye vhe vha mukombetshedza uri anwe mulimo hanefho tshikoloni MEC Vho Matume Tshilwane vho dalela tshikolo itsho vha sumbedzisa uri mapholisa vha khou ṱoḓisisa zwo swikisaho kha u lovha ha mugudiswa uyu Vho Tshilwane vha ri tshigwada tsha muhasho tshine tsha shumana na thaidzo na u eletshedza tshi khou shuma hanefho tshikoloni. The police are also part. The school has cooperated fully from day one, giving them the full access to the footages, the camera, the videos, has given in their statement. The principal has given the statement on behalf of the school. The district has been here from day one. So that is on the level of police. The police are still investigating. We're still waiting for the post-mortem of what happened to the learner. Mbekanyamushumo ya Maambiwa I khou ḓi bvela phanḓa fhedzi ndi na mbudziso Tshandu ri sathu bvela phanḓa ri tshi khou ḓa kha hetshi tshiṱori tshi tevhelaho ono vhuya ḓi wana a tshi khou gwalaba nṋe mugwalaba ndi a zwi funa fhedzi ndi tou ofha uri ndi nga kha ḓi thuntshiwa nga dzigudu fhedzi ndi a funa uri na nṋe ndi vhe ndi tshi khou isa tshanḓa so fhedzi ḽiṅwe ḓuvha ndi a kholwa zwo zwi ḓo itea a thi ḓi zwo lini fhedzi ri bvele phanḓa nga tshiṱori tshi tevhelaho tshi kwama zwa migwalabo nḓila dza tshivhalo dzo valiwa vhuponi ha Westernburg Polokwane vundu ḽa Limpopo zwi tshi tevhela migwalabo ya vhadzulapo malugana na u sa pfana hune ha vha hone nga tshipiḓa tsha mavu vhadzulapo vho sinyuwaho vha khou ita mbilo dza uri mavu ayo a fhiwe vhathu uri vha tshe zwitentsi nahone vha khou pomoka vha masipala wa Polokwane uri vho ṋea mavu vhathu vha sa bvi vhuponi uho vhadzulapo vho sinyuwaho vho vusa nndwa na mapholisa a tshi tevhela mugwalabo wo a ṱanga Lavhutanu mugwalabo uyu khou kwama vhunzhi ha dzibada khathihi na zwikolo mona na vhupo nga nḓila si yavhuḓi vhadzulapo vha khou ṱoḓa tshipiḓa tsha hayo mavu ane a vha nga tsini hanefho vhuponi a tshi ṋetshedziwa vhadzulapo. People want to take our last land that we have. We had this place that's called RBA. It was taken the same way from us. So I feel like this is time for our communities to stand together and fight for the very last piece of land that we have in their opposite. So I feel like what our community is doing today, it's not wrong. We are fighting for our community, for our land. So since 2018, we've objected to that. We've written countless petitions. We have marched.
We've been called to various governmental departments where we have engaged with the MMCs for various COCTA, land affairs, the municipality, and so on to try and find an amicable solution to this complex situation. They came, they made promises. Abamasipala balikuwa bari mavayo iterwa mbiro nga ngwagi ni 2005 nga barangapanda bawazirapo basitenengi. So the land was allocated to the department, was donated to the department through a High Court order for the purposes of land restitution. So to come to your question now is that following engagements with community members of Ward 19, we have allocated 300 stands adjacent to the land in question. Vadzirapo aba vari vatevera phanda na ukwalaba uyosvikana mavayo achiviyadzedzwa murau kavo. Richikobvera phanda chikwama cha National Student Financial Aid Scheme vobvisira khagala mbilaelo dzavo nga ha ukhakhiseya hune hava hone kha u badeliwa matshudeni vane vono khwaṱhisedziwa uri vha ḓo badeliwa nga maitele maswa. Lwa vhege mbili dzo fhelaho matshudeni vho gwalaba kha zwiimiswa zwo vhalaho zwa pfunzo dza nṱha u mona na ḽa Afrika Tshipembe. Matshudeni vha khou gwalabela maitele maswa a vha NSFAS ane a vhidziwa izaga. The National Student Financial Aid Scheme is very worried, to say the least, by the occurrences of the past few days, the disruption in learning activities for our beneficiaries in universities and TVET institutions. And it's not something that we're taking for granted. Vavona unga paramende ite uoliwa hani nahone ite uvonala hani. Mushumo wa fhaṱulula na u vusuludza zwifhaṱo zwa phalamendeni he haswa mahoḽa u ḓo takutshedza hu si kale. Phalamende i khou ṱoḓa vhupfiwa ha miraḓo ya tshitshavha. If you were to be given a chance to influence the design process, how do we galvanize a cross-section of society to buy into that work in such a way that we could be able to imbue the rich cultural tapestry of our country to influence how a post-democratic parliament should look like? What values should it communicate? So part of the work we want to do in the redesign process is also to ensure that we address those space constraints. Secondly, drive a balance between historical heritage, nature of the building in terms of the Heritage Act, but also innovate to respond to some of the constraints that were there before. There'll have to be a balance between incorporating and conserving as much of the historical material where we can, and the material that is lost will have to be restored and even redesigned in certain instances. Vhulanguli vhu khou shumana na zwiito zwo vhalaho zwa dzikhakhathi nga vhadzulapo ḓoroboni ya Cape Town musi migwalabo ya vhoradzithekhisi i tshi khou bvela phanḓa vunḓuni ḽa Western Cape. Hu dovha hafhu ha vha na magondo o vhalaho o valiwaho. Gondo ḽa N2 ḽo valiwa kha R300 nga nṱhani ha bisi ḽa Golden Arrow ḽe ḽa fhisiwa hanefho. Hu dovha hafhu ha vha na thekhisi dze dza thivha bada kha gondo ḽa u livha vhukavha mabupo. Zwigidi na zwigidi zwa vhaṋameli vho sala vho hanganea musi vha tshiimiswa tsha vhoradzithekhisi tsha Sontako vha tshi khwaṱhisedza uri vha khou bvela phanḓa na mugwalabo namusi. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi nyambedzano na vhulanguli ha ḓorobo dzi tshe dzo imisiwa. I have just finished a briefing with the South African Police Service and all our district commissioners as well. I can confirm that as of this morning, 4 buses were torched. Also a number of City of Cape Town vehicles were torched, including private vehicles. I'm also able to confirm that we've already seen 68 arrests that have been made in this regard, but 143 criminal cases have also been registered. We are appealing to citizens and to residents to bear with the authorities so we can also verify the information that is being shared. We have seen a number of fake news also emanating from WhatsApp groups and from Facebook, and we are dealing with it. There is deployments on the ground. I have earlier this morning already confirmed that we have 1,500
deployed members that is across the South African Police Service, including public order policing, metro police and law enforcement and traffic, in order to monitor strategic hotspots. So we are all wanting to ensure that there is rest, that there is stability in our areas, and that all these sporadic incidences that are occurring is dealt with speedily. What the version mbekanyamushumo tomanamusi aratu Northwest. Asongo birera chandu rishto buya maragani rikuri badinge Northwest. Kabatendi basebere ndo bafarera Mafhungo masha SABC ibadisera mbekanyamushumo ntswa ya Maambiwa. Habari finyungura na ubina koza makungo ichijena chizikini chakungo. Bari upfa ahuphewi vasongota hera richibadisera nyambedzano na madendere. Pezi pano ufuwa bone mutaliri washu nga zvenezvo. Kharidzedze nga Musumbuluwo na Lavhutanu ubva khawara ya vhutahe usvikira khawara ya vhufumi madekwana. Ria dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Tshandu ḽi a fhungo ḽawe o vha khou ri mini? Ri vha Northwest zwino. Mugodi wa musuku we wavha u tshi nga shandukisa lwa tshoṱhe tshikolobulasi tsha Amalia vunduni ḽa Northwest wo imiswa u sathu na u thoma. Khuḓano nga ha vhune ha mugodi u shumiswa ha vhagwi vha migodi zwi siho mulayoni na u shumiswa ha masheleni a crypto u pfala zwo shela mulenzhe kha uri zwithu zwi sa tshimbile zwavhuḓi. The mine has been taken over. Currently it's in possession of gangsters and they're mining illegally. So they've basically taken over the mine with the blessing of Department of Mineral Resources officials. So that's what is happening. We're calling all South Africans to stand up and fight organized crime in South Africa. The true facts of the story is like this. We met with Ms. Mafhungo last year in 2022 in November, where we signed a lease agreement, firstly, a resolution as well, and a commercial agreement that we will work together as a team, because by then he had problems, financial challenges in regard to running this mine. We only became aware that something is not okay when we wanted to sign the legal appointment of Mr. Robert Mtlapi. That's when we realized that there's something wrong, because he refused to sign it. He demanded a lot of things that we gave, but at the end of the day, he did not sign that legal appointment, which compromised us in regard to compliance purposes. We are aware about the case, and I can confirm that it is still under investigation. I think it's 2018 or net 18 or 19 kya hote minor kilo or 20 mang how ever ska hote minor kilo ke joma fela from the minor wa ema ska thola sebetsa. So how yeme gona le di part time tseno go te go a berekiwa ne go minor yeme from now January minor no bereka January or February now go to go renew. The only thing that we will do as business people, we will approach DMRE. If the two parties don't agree, we must now say as community we take responsibility of putting the application as business people. We are business people in our own right. We can't be bullied by two parties that doesn't agree on our land. Richiko bvela phanḓa vha competition tribunal vha khou thetshelesa mavharivhari a uri vha Airline vha khou engedza mitengo lo kalulaho kha nḓila ya u bva Johannesburg u ya Mthatha he vha thoma nga vhuṱanzi ha dokotela vho Andile Nonso u bva OR Tambo District Chamber of Business. Va Competition Commission vho rumela Airline kha Competition Tribunal hune vha khou humbulela uri vha Airline vho shumisa maanḓa avho lwo kalulaho vhukati ha ṅwaha wa 2012 na ṅwaha wa 2016 nga u badelisa vhaṋameli masheleni o kalulaho. Kha vhuṱanzi havho vho Nonso vha ri vha Airline vho vha tshi vha badelisa vhaṋameli masheleni a swikaho zwigidi zwa sumbe wa dzi randa kha thikhithi ya u bva Mthatha u ya ngei Johannesburg. Vha ri musi ho no vha na dziṅwe tshumeliso dza mabupo mitengo yo vha yo no tsa u fhira na hafu. Vha ri u engedziwa u ha mitengo zwi nga vha zwo shela mulenzhe kha u sa aluwa zwavhuḓi ha ikonomi ya Mthatha nga maanḓa mabindu maṱuku ane a wanala vhuponi uho.
I'm saying 32-seater of a link flies to Umtata for 7,000 when there's no competition. When the competition comes, they fly at 2,000. So what you are saying to me, it does not relate to what I'm saying. You are saying something else. What you are saying applies when only SA Airline was flying alone throughout at 7,000 because of thin line, because of the numbers, because of all this on page 86. But we're talking about a change on prices when the competition arises. Why do you keep 22.5, 3,000 when there's Blue Crane permanently until they close? And when they close, you go to 7. Why do you close when SA Express is there? You go down. When they go out through the SAA problem, you go up and stay there, 5,000, 6,000. That still got nothing to do with thin lines numbers. Remember the numbers in East London, if you were to dissect each number, you would probably see that the majority of flyers in East London are coming from this region, because they've got nothing to do. Remember what the biggest number in terms of numbers of the Eastern Cape were the biggest number, OR Tambo and Alfred Zor combined. They constitute the majority of the numbers. Limwe Mafhungo kheli shango la Niger lo vala tshikhalani hune mabupo apupa hone musi vha tshi khou bvela phanḓa na u nyadza ndaela ya vhurangaphanḓa ha dzingu ḽa vhukovhela ha dzhango ḽa Afrika ECOWAS ya uri shango iḽo ḽi vhuelele kha vhudziki na mavhusele kwao. Mbumbano ya zwa ikonomi ya mashango a vhukovhela ha dzhango ḽa Afrika vho ita tshutshedzo dza uri vha ḓo shumisa masole kha ḽa Niger arali murangaphanḓa wa tshigwada tshe tsha dzhavhula muvhuso wa hana u vhuyedzedza muphuresidennde vho bvisiwaho tshiduloni vho Mohamed Bazoum. Ri tshi khou bvela phanḓa vhurumelwa vhune ha khou dzhenelela khuvhangano ya African Bar Association ngei Pretoria vho ita khuwelelo ya uri hu khwaṱhisiwe zwiimiswa zwa demokirasi kha dzhango ḽa Afrika. Iyi khuwelelo i khou ḓa nga murahu ha musi ho vha na u dzhavhuliwa ha muvhuso kha murangaphanḓa wo tou ṋangiwaho vhukovhela ha dzhango ḽa Afrika. Muphuresidennde wa ḽa Ghana Vho Nana Akufo-Addo vho ita na u hulisiwa nga tshifhinga tsha mushumo uyu. We in West Africa are currently preoccupied with the need to free the region from the terrorist insurgency that has engulfed Mali, Burkina Faso, parts of Niger and Nigeria, and is threatening the peace and stability of the coastal nations of Benin, Togo, Cote d'Ivoire, and my own country of Ghana. It is incumbent that in our generation we all stand together to defeat this menace and guarantee the peace and stability which are essential to the rapid economic development not only of West Africa, but also of the entire continent, this being the surest way to banish poverty in our time. In the same vein, we must reiterate our commitment to democratic governance based on the separation of powers and the rule of law, and reject all unconstitutional changes of government. We must have constitutionalism, we must have the rule of law, we must have democracy, good governance. Let us entrench these on the African continent. My view is that there is a new era, because in the year 90s we fought to have democracy and the rule of law, etc. And we thought that our fight should have put an end to coup d'etats and other troubles. But now we must realize that there must be a renewal of our thoughts, a renewal of action to stabilize Africa and to keep going on. And we are here for that, to think, to reflect on all those issues. Well, the bar is the voice of the people. And
the bar should be there to speak on behalf of the people. When these things are happening, it seems that we have gone back. It seems as if we're having too many coups all over the place, in West Africa in particular. And if that is the trend, the bar should be able to speak, especially an African bar like this, which cuts across all the borders in Africa, should be able to speak up for the people of Africa, because we cannot stand on constitutional government. At times, the reasons they give for military coup are so flimsy, and it is out of place. It cannot be. We are in a democratic state. We have democracies all throughout Africa, and that should be upheld. The rule of law should be promoted and upheld at all times. This conference is not specifically dealing with that, but it is dealing with something that cuts across all of us. And so we must ensure that we work together for the good of African countries. Na bahatori ba jango la Afrika vodudukisana na utandulula thaidzo dzine dzanga vahone khatenderano ya Africa Continental Free Trade Agreement. Iyi ndi mbudziso ye yabudziswa nga muhatori muulwane wa Raymond Zondo musi ba tshi amba kha mushumo wa khuvhangano ya African Bar Association. Will our courts and the judiciaries of the different countries be ready to deal with various branches of law that will be required to be applied? I think that a number of countries will be ready, but certainly there will be others which will not be ready. So tinotipira maragani riyabe zvone zvino zva mitambo. Mbekanyamushumo ya Maambiwa yana musi yochimbiranga urali. Matina nena chanduko ligege ridova viera futi na Mafhungo nga Lavhutanu bva kha awara ya 5 u swikela kha awara ya 10 ave madekwana avhuḓi. Nda